My dear student friend, classification of Indian drainage or rivers of India আজকের আলোচনার বিষয় প্রধানত দুটো মেজর গ্রুপ পাবে। নাম্বার ওয়ান, Himalayan rivers. Those are formed by melting glaciers and snow. Naturally, they flow throughout the year without drying up and without receiving rainfall. যার সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হলো the Ganga river system. Suppose you know the river starts its journey from a glacier called Gangotri, which is in Uttarakhand. Yet at its birthplace, it is known as River Bhagirathi. Actually, the Bhagirathi is considered the source stream of Ganga and joining the Alaknanda river at Devaprayag to form the Ganga. My dear student friend, King Bhagirath is credited with bringing the Ganga to earth, hence the name Bhagirathi. Next, the Peninsular river. The rivers are that originate in the peninsular region of Bharatvarsha and flow into the Bay of Bengal or the Arabian Sea. Their flow is seasonal due to dependency on rainfall. A dependency on rainfall বিষয়টা তোমাকে কনফিউজ করতে পারে এইভাবে যে এই পেনিনসুলার রিজিয়নের সব রিভার যখন বৃষ্টির উপরে নির্ভর করে আছে, সব রিভারই নিশ্চয়ই নন পেরিনিয়াল, a river that doesn't flow continuously throughout the year. Logically, you are right, friend, because unlike Himalayan rivers which originate from high mountain regions with glaciers, peninsular rivers do not have access to glacial meltwater. Due to their reliance on rainfall, peninsular rivers experience significantly higher water level during the monsoon season and lower levels during dry periods. আর এই জন্যই তোমার মনে হবে পেনিনসুলার রিজিয়নের সমস্ত রিভারই নন পেরিনিয়াল, আর ভুলটা হবে ঠিক তখন। স্নো বা মেল্টিং গ্লাসিয়ার্স সোর্স হিসেবে না থাকলেও শুধুমাত্র বৃষ্টির উপরে নির্ভর করে কি করে রিভার পেরিনিয়াল হয়ে আছে সেই মজার এক্সাম্পলগুলোই তো দেব। মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালিটি। First example, the river Narmada. It originates from the Maikal range at Amarkantak, 1057 meters above the sea level, now in Shahdoll district of Madhya Pradesh. In its 1312 km long journey, before joining the Arabian Sea, the Narmada flows through the three states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. কোথাও কোনো glaciers বা snow নেই. Not only that, the source of the Narmada is a small reservoir known as the Narmada Kund. It is located at Amarkantak on the plateau region, but friend, which receives consistent water inflow from the surrounding hilly terrain, making the river's headwaters fairly stable throughout the year. Next example, river Kaveri. Originates at Talakabari in the Brahmagiri range of the Western Ghats in Karnataka to the Bay of Bengal. Now, কোথাও কোনো স্নো বা গ্লাসিয়ার্স সোর্স হিসেবে নেই, কি করে পেরিনিয়াল হলো? Position of the river, friend, and the river basin is fed by southwest monsoon winds in Karnataka and northeast monsoon winds in Tamil Nadu. এই পজিশনের কারণে রিভার তামিরাবরানি or Tamrapurni ও perennial river. The river originates from Agasthakuram peak of Pothige hills of the Western Ghats above Papanasham in the Ambasamudram taluk. এই নদী গালফ অফ মান্নার পর্যন্ত তার এই জার্নিতে কোথাও স্নো পায়নি, শুধুমাত্র সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ডস অ্যান্ড নর্থ ইস্ট মনসুন উইন্ডস রিভার কাবেরির মতো এই নদীকেও নারিশ করে চলেছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ডস অর নর্থ ইস্ট মনসুন উইন্ডস সম্পর্কে যদি কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার না থাকে, ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া আমাদের ভিডিওটা দেখো, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকলো। ঠিক এইভাবে রিভার পেরিয়ারের কথাও বলা যেতে পারে, অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য শিবগিরি হিলস অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস অ্যান্ড মেনটেনিং আ কনসিস্টেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই ডিউ টু ইটস হাই রেইনফল ক্যাচমেন্ট এরিয়া, allowing it to flow steadily even during dry seasons.
ফ্রেন্ড, এবারে আসবো সেই আলোচনায়, ক্লাসিফিকেশন অফ ইন্ডিয়ান রেঞ্জ। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাই হোয়াট? তুমি ভাবছো এ আবার কি? হলো এই যে অ্যাকর্ডিং টু হাইড্রোলজি জানবে বাই ফ্লো, তোমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। যদি অ্যাকর্ডিং টু জিওমরফোলজি জানতে চায়, তুমি জানবে বাই ল্যান্ডফর্মস, এই ক্লাসিফিকেশন কেমন তা জানতে চাইছে। যদি বলে জিওলজি, তখন বুঝবে বাই রক টাইপ। আবার যদি বলে বেসড অন ওরিয়েন্টেশন টু দ্য সি, তখন তুমি ভাববে যে বে অফ বেঙ্গলের দিকে বলছে না আরবিয়ান সি এর দিকে, অর্থাৎ ফ্লোটা কোন দিকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করছে। আবার ইনল্যান্ড বা ট্রান্স বাউন্ডারিতেও ভাব হতে পারে। ডোন্ট ওয়ারি ফ্রেন্ড, তুমি স্কুলের স্টুডেন্ট, তোমার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তুমি সিলেবাস পাবে আর সেই মতো তোমার পড়াশোনা হবে। দুটো ভাগে ভাগ করে প্রথমেই আমরা আলোচনা করে নিয়েছিলাম, পেনিনসুলার অ্যান্ড হিমালয়ান। এইবারে চলো টোটাল ড্রেনেজ প্যাটার্নটাকে আমরা চারটে ভাগে ভাগ করে নিই, হিমালয়ান, ডেকন, কোস্টাল অ্যান্ড ইনল্যান্ড। নিশ্চয়ই তোমার মনে হবে এইভাবেই বা ভাগ করবো কেন? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, বিকজ অফ দ্য ডিস্টিংক্ট জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিনস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ rivers based on the regions they flow through, with Himalayan rivers originating from the Himalayas, Deccan rivers from the Deccan Plateau, inland rivers draining into closed basins, coastal rivers flowing directly into the sea, each group exhibiting unique flow system, water volume and seasonal variations depending on their source region. ক্লিয়ার ফ্রেন্ড? চলো তাহলে সারা দেশ ঘুরে বেড়াই, অফকোর্স অন বোট। চলার পথে যদি কোনো প্রবলেম কোনো সাবজেক্টে তোমার থেকে থাকে, নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। আপকামিং ভিডিও তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার জন্যই থাকবে। প্রথমে চলো চট করে ঘুরে নিই ইনল্যান্ড ড্রেনেজ রিজিয়নে। কোয়েশ্চেন প্রথমেই আসবে, হোয়াট ইজ অ্যান ইনল্যান্ড ড্রেনেজ? Rivers that flow within a landlocked area where the water eventually collects in a lake or depression with no outlet to the ocean, creating a closed basin or endorheic basin. Essentially, the river water evaporates within the basin instead of reaching the sea. Actually, a closed basin is a geographical area where all water flowing into it remains within the area and doesn't drain out to the sea due to the surrounding topography. কোথায় খুঁজবে ভাবছো? এই ধরনের নদীতে ভেসে বেড়াতে চাইলে সোজা যেতে হবে ভারতবর্ষের নর্থ ওয়েস্টার্ন পোর্শনে, স্পেশালি রাজস্থানে, ডেজার্টে, যেখানে আছে রিভার লুনি, the largest river in the Thar Desert. It originates in the Pushkar Valley of the Aravalli Range and ends in the marshy lands on the Rann of Kutch in state of Gujarat. My dear student friend, Rann of Kutch is a vast salt marsh in the Kutch district of Gujarat. The area stretches across the border between Bharatbarsha and Pakistan. You know, friend, the Rann of Kutch was once part of the Arabian Sea, but a geological shift blocked access to it. The Rann dried up, leaving behind salt. My dear student friend, next example, river Ghaggar, river Kantali, river Ruparel in Rajasthan are considered part of the inland drainage system, meaning they do not flow into the sea. Instead, drain into dry areas within the state, typically ending in the Thar Desert. তবে ফ্রেন্ড, তোমার কি মনে হচ্ছে ইনল্যান্ড ড্রেনেজের সমস্ত এক্সাম্পল কেন স্টেট রাজস্থানে? ডিউ টু এরিড রিজিয়ন ফ্রেন্ড, ওয়্যার ইভাপোরেটস অর পারকোলেটস ইনটু দ্য গ্রাউন্ড। ওকে, এইবারে চলো কোস্টাল রিভার সিস্টেমে ট্রাভেল করা যাক। But you know, friend, what is coastal region? A geographic area that borders a coastline or where the land and ocean meet. ঠিক, তাহলে এইবার আমার প্রশ্ন, অবশ্যই তোমাকে যে রিভার যেখান থেকেই আসুক না কেন, ইস্ট বা ওয়েস্ট, যেদিকেই যাক না কেন, মানে বে অফ বেঙ্গল বা আরবিয়ান সির দিকে যাবে, তো সেই কোস্ট দিয়েই, কি বলো? তখন তাকে কোস্টাল রিভার বলবে, না হিমালয়া থেকে স্টার্ট করেছে বলে হিমালয়ান রিভার বলবে, যেমন রিভার গঙ্গা, বা পেনিনসুলার রিজিয়ন থেকে স্টার্ট করেছে বলে তাকে পেনিনসুলার রিভার বলবে, যেমন মহানদী বা রিভার নর্মদা? ভেবে দেখো, ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন বা ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন দিয়ে কিন্তু যেতে হবে যে কোনো নদীকে। আসছি নেক্সট পার্ট নিয়ে,
মোর সঙ্গে থেকো ফ্রেন্ড। বাই।